Hi అండి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రైటీ టెక్నాలజీస్ ఛానల్ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఆల్సో దిస్ సెషన్లో మనం చేస్తుంది ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు మేనేజ్ ఆన్ ద టెరాఫామ్ క్లౌడ్ సో టెరాఫామ్ క్లౌడ్లో మనం ఎట్లా స్టేట్ చేసాము ఆర్ఎల్స్ యూ గైస్ కెన్ డూ ఇట్ ఆన్ ఎనీ వర్జన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ మనం గిట్లో కూడా చేయొచ్చు కాకపోతే ప్రైవేట్లో చేయాలి అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గో విత్ ది S3 బకెట్స్ అజ్యూర్ డెవాప్స్ అజ్యూర్ సర్వీసెస్ ఎందులో అన్న మనము ఈ ఫైల్స్ని మనము బ్యాకప్ చేసుకోవచ్చు సో హౌ ది రియల్ టైమ్ వర్క్స్ ఓకే సో స్టేట్ఫుల్ సెట్స్ ఎక్కడ పెడతారు అండ్ హౌ దాట్ విల్ వర్క్ ఇన్ రియల్ టైమ్ అనే దాని గురించి చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఇది మనం టెరాఫామ్ క్లౌడ్లో పెట్టడానికి ట్రై చేద్దాం ఓకే సో దట్ యూ గైస్ విల్ హ్యావ్ అ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ సో మనం జనరల్గా లైక్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ విల్ ట్రై టు get an AMI ID okay so AMI ID తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం అండ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ దట్ AMI ID I have created one AMI అండ్ ఆల్సో మనకి సబ్నెట్ ఉంది ఓకే సో వీ కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ ది సబ్నెట్ ఓకే సో విల్ గో ఇన్ టు ది సబ్నెట్ అండ్ విల్ గెట్ ది సబ్నెట్ ID అండ్ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ అ okay so we'll try to create what do you say the EC2 instance okay so let me go back to my okay so నేను నా Linux బాక్స్లో ఉన్నా okay so if I go to okay so I'll just show you that what I have okay so ఇక్కడ నాకు main.tf ఫైల్ ఉంది okay so I'll just cat this okay so cat main.tf అంట నేను ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి లైక్ ఐఎమ్ జస్ట్ హ్యావింగ్ AMI అండ్ సబ్నెట్ ID రెండు యాడ్ చేస్తాను నేను సో వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ ఓకే ఓకే సో నౌ ఇఫ్ ఐ షో యూ మై main.tf ఫైల్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి నాది US East 1లో AWS ప్రొవైడర్ అండ్ దిస్ ఇస్ మై AMI దిస్ ఇస్ మై సబ్నెట్ ID ఓకే సో దిస్ ఇస్ మై main.tf ఫైల్ సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ అ ఇన్స్టెన్స్ సో నేను ఏం చేస్తా ఇప్పుడు ఐల్ జస్ట్ డూ terraform init okay so it is just initializing it then I'll do terraform apply okay okay so now I'll just do terraform apply okay so terraform apply చేసిన తర్వాత now you can see that okay so I'll say yes ఓకే సో ఇక్కడ నాకు ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా అని చెప్తుంది ఓకే సో వీ హ్యావ్ ఇన్స్టెన్స్ దట్ ఈస్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఇట్ ఈస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత విల్ సీ దట్ దేర్ విల్ బి ఏ స్టేట్ ఫైల్ ఓకే ఆ స్టేట్ ఫైల్ ఓకే సో ఇఫ్ ఐ షో దిస్ ఓకే సో terraform.tf స్టేట్ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది మనకి ఇది ఓకే సో దిస్ వీ నీడ్ టు పుట్ దట్ ఇన్ ఏ terraform క్లౌడ్ ఓకే సో terraform క్లౌడ్ అయితే లైక్ యూ గైస్ కెన్ గో ఇన్ టు ది terraform క్లౌడ్ ఓకే సో terraform క్లౌడ్ మీరు సైన్ ఇన్ చేయొచ్చు ఫర్ ఫ్రీ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ మై ఫ్రీ అకౌంట్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అని ఉంది ఇక్కడ ఓకే సో ఐ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఓకే సో యూ కెన్ క్రియేట్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఐ విల్ సే జస్ట్ ట్రైటీ టెక్నాలజీస్ org ఓకే సో ఈమెయిల్ అడ్రస్ మీరు ఏదైనా ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వచ్చు I'm just creating the organization okay so now if you see here so it just created the organization ikkada meeru CLI driven workflow ki vellochu you can create the workspace name okay so meer edaina workspace name ivvochu you can create as per your requirements okay so ikkada meeku you can also say that I'll just say stateful migration state file migration anta nenu okay so I'm just creating the workspace okay so ikkada unde nadi cloud organization ttt-org and workspace vachesi state file -migration okay so now what exactly we need to do okay so now so what I need to do is I need to get the keys okay so మనకి ఏదైతే AWS security credentials ఉంటాయో get those AWS credentials okay so ఆ credentials తీసుకున్న తర్వాత we'll try to create some variables okay so ఎక్కడ variables create చేయాలని నేను చెప్తా but before that you need to go to your AWS page okay so మీకు అందరికి ఐడియా ఉంటుంది okay go to your user and ఇక్కడ మీకు security credentials ఉంటుంది you can create your access key okay so you can download this CSV file anywhere okay so download this CSV file okay so you can get the access key okay so access ID access key undi ikkada so you guys can copy them okay so now you just close this okay so ikkada naku I'm just going here okay so ikkada like it just shows me workspace gaani ivandi ivanni chupistundi naku ikkada okay so you guys can click on the workspace and you can see what all the things
we have ఇక్కడ అనేసి మనము we can check that. And also you can also change the Terraform versions ఇక్కడ. Okay, so you can also go to your organization and you can change the Terraform version. Okay, so నా వర్జన్ నా వర్క్ స్పేస్లోకి వెళ్తున్నా. వర్క్ స్పేస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత యూ కెన్ చెక్ ఆన్ ద వర్క్ స్పేస్ అండ్ ఆల్సో మీరు ఇక్కడ వర్జన్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ఎనీ వర్జన్స్, ఓకే, యూ గైస్ కెన్ చేంజ్ ద వర్జన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి టెరాఫార్మ్ వర్జన్స్ వచ్చేసి నాకు 1.2.9 చూపిస్తుంది. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ చేంజ్ దిస్ versions if required. So like if you guys want to go to 1.2.5, you can go to 1.2.5 and you can save these settings. Okay, so make a version lo cheyalanunte aa version lo, like it totally depends on where you are. Okay, so I'm going with the 1.2.5. okay, so now I'll go to variables tab. Okay, so ikkada variables tab lo I need to add my access key id and also secret. Okay, so adi etla add చేసామంటే like I just need to click on the place variable ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ క్లిక్ చేసిన. ఓకే, సో now you can go and give the access key id. okay, so I'll give AWS underscore access underscore key underscore id. okay, oops. okay, so నా access key id నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఓకే, సో నాకు యాక్సెస్ కీ ఐడి యాడ్ చేసినా మీకు రైట్ సైడ్లో మళ్ళీ ఇంకొక వేరియబుల్ యాడ్ చేయాలి. లైక్ దట్ విల్ బి యాక్సెస్ AWS అండర్స్కోర్ సీక్రెట్ అండర్స్కోర్ యాక్సెస్ అండర్స్కోర్ కీ. ఓకే, సో ఇక్కడ లైక్ వెన్ ఐ గో విత్ సెన్సిటివ్, ఓకే, సెన్సిటివ్ అని కొట్టినప్పుడు మీకు ఇక్కడ సెన్సిటివ్ రైట్ ఓన్లీ అని కనిపిస్తుంది కదా, ఆ విధంగా కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఆ తర్వాత సేవ్ వేరియబుల్ అని వస్తుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ వేరియబుల్. సో ఇక్కడ నేను సేవ్ చేసేసిన. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దట్ మై సీక్రెట్ యాక్సెస్ అండ్ ఆల్సో సీక్రెట్ కీ రెండు నేను యాడ్ చేసిన. ఓకే, సో మేక్ షూర్ దట్ యూ యాడ్ ఇట్. ఓకే, సో నౌ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ API టోకెన్. సో API టోకెన్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తామంటే లైక్ ఐ విల్ గో టు మై యూజర్ సెట్టింగ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు క్రియేట్ అండ్ API టోకెన్స్. ఓకే, ఇక్కడ టోకెన్స్ అని ఉంది కదా, సో ఇక్కడ నేను API టోకెన్ని క్రియేట్ చేస్తా. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ సే లైక్ AWS నాట్ AWS, ఐ సే ఎనీథింగ్ లైక్ స్టేట్ ఫైల్. ఓకే, నేను మీది ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, లైక్ స్టేట్ ఫైల్ టోకెన్ లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ యూ వాంట్. ఓకే, సో యూ కెన్ గివ్ దట్ నేమ్. ఓకే, సో నేను or else you can say tf-login. okay, so ఇది Terraform login చేస్తున్నాం కాబట్టి. okay, so I'll just create an API token. okay, so make sure that the copy this. okay, so done అని కొట్టినారంటే that you cannot see this token again. okay, so make sure you copy this somewhere. okay, ఎక్కడో ఒక దగ్గర కాపీ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. okay, so now you can see here. okay, so tf-login అనేది నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన నాకు చూపిస్తుంది. okay, now you can close this or else what now next. okay, so whatever the things, okay, so we are doing it right. so backend ki login cheyali mana tf file. I'll just go back here. okay, so ikkada nadi Terraform. okay, so now if I do ls-lrt, okay, so ikkada naku nothing is visible. okay, so endukante I need to go into my file. okay, okay, so ఇక్కడ నాకు terraform.tf state అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, సో నౌ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు సెండ్ దిస్ టు ది Terraform cloud. ఓకే, సో దట్ ఎనీవన్ కెన్ గో దేర్, అంటే మీ ఆర్గనైజేషన్ మీ వర్క్ స్పేస్లోకి వెళ్ళి మేనేజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ terraform.state ఫైల్. ఇది మనకి లోకల్లో ఉంది. ఓకే, సో లోకల్లో ఉంటే ఇట్స్ నాట్ యూజ్ రైట్. సో మీరు ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఇట్స్ నాట్ ఆఫ్ యూజ్. ఓకే, సో వాట్ యూ గైస్ కెన్ డూ, యూ కెన్ డూ Terraform login. okay, so you can paste that token. okay, so I have copied this and I'm pasting this here. okay, oh oops, sorry, only yes will be accepted. okay, sorry, ఇక్కడ token ఇవ్వాలి. okay, so now I'm just giving my token. okay, so now you should see here. okay, so I logged in. okay, so మనం Terraform లో లాగిన్ అయిపోయినాం అండ్ you can ఆ token తో అది it has recognized that my
username is try-tree-info అనేసి అది ఆటోమేటిక్గా ఇట్ హ్యాస్ ఫిగర్డ్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ టు మై main.tf ఫైల్. ఓకే, సో main.tf ఫైల్లో ఏముంది మనకి, let's go to insert mode. Okay, so now we need to give the backend. Okay, so backend ఎట్లా ఇస్తామంటే like I'll just give Terraform. Okay, and I need to give the backend information, right? So I'll just give okay, so ఇది నా backend information. Okay, so backend remote organization ఇవ్వాలి ఇక్కడ మనం. Okay, so what is the organization we have given? Okay, try-tree technologies అని నేను ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఇచ్చిన. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ హియర్, ఓకే, చూజ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ ttt-org. ఓకే, అందులో Statefile-migration అనేది నా వర్క్ స్పేస్ నేమ్. ఓకే, సో Statefile-migration. ఓకే, సో ఇది నా వర్క్ స్పేస్ నేమ్, ఇది నా ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో రిక్వైర్డ్ ప్రొవైడర్స్ AWS ఎనీవే. ఓకే, సో నా వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ జస్ట్ save this. Okay, so now what we'll do, we'll try to format this. Okay, correct on the check చేద్దాం. Okay, so it just formatted. Okay, so anyway, okay, so now okay, so now it is in good shape. Okay, so now what I'll do, I'll say Terraform init. Okay, so initializing the backend. Okay, so initializing the backend అంటుంది. So backend initialize చేస్తుంది అంటే like whatever we have created, right? So మనం ఏం చేసినాము, like whatever like what Terraform లాగిన్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసినామో, ఓకే, దానికి వెళ్తుంది అనమాట ఇది. ఓకే, సో డూ యూ వాంట్ టు కాపీ ఎగ్జిస్టింగ్ స్టేట్ టు ది న్యూ బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు న్యూ బ్యాక్ ఎండ్ ఏది మనది, Terraform క్లౌడ్. సో ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ స్టేట్ వాజ్ ఫౌండ్ వైల్ మైగ్రేటింగ్ ది ప్రీవియస్ లోకల్ బ్యాక్ ఎండ్ టు ది న్యూలీ కాన్ఫిగర్డ్ రిమోట్ బ్యాక్ ఎండ్ అంటుంది. ఓకే, సో ఎంటర్ ఎస్ టు కాపీ. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ సే ఎస్. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే రిమోట్ బ్యాక్ ఎండ్కి కాపీ చేస్తున్నామంట. ఫెయిల్ టు క్వెరీ అవైలబుల్ ప్రొవైడర్ ప్యాకేజెస్. ఓకే, సో ఇది 23.0 లేదంటుంది. లెట్ మీ, ఓకే, ఒక్క నిమిషం, విల్ ట్రై టు గెట్ ఇన్ టు main.tf. ఓకే, సో we'll try to go with 30. Okay, now I'll try to initialize this. Okay, so now it is successful. Okay, so because of the version it just thrown some error. Okay, so now ఇది initialize అయిపోయింది. Okay, so now I'll just go and check ls-lrt. Okay, so మనకి ఇక్కడ tf state file ఉంది. What I'll do is rm-rf terraform.tf state నేను రిమూవ్ చేసేసిన. ఓకే, సో now if I do ls, okay, so I don't have Terraform tf state file మనకి లేదు ఇక్కడ. ఓకే, సో now what if I do an apply. Okay, so now I'll do Terraform apply. Okay, so now it should go and store my terraform.state file ఏదైతే ఉందో, ఓకే, tf state file. ఓకే, సో అది వెళ్ళి మనకి బ్యాక్ ఎండ్లో కూర్చోవాలి. అది ఎక్కడుంది, మనది Terraform క్లౌడ్లో ఉంది. ఓకే, సో విల్ సీ హౌ దిస్ గోస్ అండ్ హౌ దిస్ వర్క్స్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఇది ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది, ఆపరేషన్ ఫెయిల్డ్ అంటుంది. ఓకే, ఇట్స్ జస్ట్ సేయింగ్ లైక్ AWS సీక్రెట్ యాక్సెస్కి ఇష్యూ ఉందని చెప్తుంది ఇది. ఎనీవే, లైక్ ఇఫ్ ఐ గో టు దిస్ Terraform క్లౌడ్, ఇఫ్ ఐ గో టు స్టేట్స్, ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి నాకు ఒక స్టేట్ ఫైల్ అయితే క్రియేట్ చేసింది ఇది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డన్, రైట్? సో రన్స్లోకి వెళ్ళినాం అనుకోండి, ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అనేది కూడా చూపిస్తుంది ఇది. ఓకే, సో ది సేమ్ ఎర్రర్ లైక్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యాడ్ సీన్ దట్, రైట్? సో ఎర్రర్ కాన్ఫిగర్ Terraform AWS ప్రొవైడర్. ఓకే, సో ఇన్వాలిడ్ హెడర్. ఓకే, సో ఇన్వాలిడ్ హెడర్ అని చెప్తుంది ఇది. ఎక్కడనో మనము తప్పు చేసినాం వేరియబుల్స్లో. ఓకే, సో లెట్ మీ గో బ్యాక్. ఓకే, సో గో బ్యాక్. సో మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్దాము అండ్ Terraform అప్లై చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో అక్కడ నేను తప్పు కాపీ చేసిన కీస్లో సీక్రెట్లో కీస్ పెట్టిన. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్, టోటలీ ఫైన్. ఓకే, సో నౌ విల్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. Okay, so now it says that
నో చేంజెస్ యువర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మ్యాచెస్ ది కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, సో ఏం చేంజెస్ చేయలేదని చెప్తుంది. ఇఫ్ యూ గో టు స్టేట్స్, ఇఫ్ యూ గో టు రన్స్, ఓకే, సో ఇక్కడ నుండి ట్రిగర్డ్ బై CLI ప్లాన్డ్ అండ్ ఫినిష్డ్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ హియర్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో అక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నామో నో చేంజెస్ అనేసి అదే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో స్టేట్ ఫైల్స్లోకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ చూసారు కదా, సో you are seeing that state file. Okay, so whatever we have created, okay, so it is stored here. So with respect to your organization, with respect to your workspace, your team can work. అందరు మీ టీం అందరు కూడా కొలాబరేట్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచే లైక్ మీరు పిక్ చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ దాట్ ఇన్ యువర్ లోకల్ ఫైల్. సో మీకు రియల్ టైంలో ఇంటర్వ్యూస్లో వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా అడిగితే లైక్ వే యూ ఆర్ స్టోరింగ్ యువర్ స్టేట్ ఫైల్స్, యూ కెన్ ఆల్సో మెన్షన్ దట్ యూ ఆర్ స్టోరింగ్ ఆల్ యువర్ స్టేట్ ఫైల్స్ ఇన్ Terraform క్లౌడ్. Terraform క్లౌడ్లో మీరు స్టోర్ చేస్తున్నామని చెప్పుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ లైక్ హౌ టు మేనేజ్ యువర్ స్టేట్ ఫైల్స్.